മൈമോനെ നോക്കണം. മൈമോന ഇരുട്ടായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. വെളിച്ചല്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം നമ്മളധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു 50 ഓവേഴ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. 50 ഓവേഴ്സിന്റെ കളി ചിലപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, 50 ഓവേഴ്സിന്റെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ കളി നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ടെന്നീസ് ബോർഡിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു 50 ഓവറിന്റെ ഒരു ഫുൾ മാച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്, ഒരു ലീഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ അഭിമാനിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന്. അപ്പോ ആ ഒരു തുടക്കത്തിലോട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് എനിക്കുള്ളത്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നമ്മുടെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ സ്പോൺസർ കൂടിയായ ബിലാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ശ്രീ പാറക്കാടൻ റഫീഖാനെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ഈ വേദിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ ഭായി, ഈ ഭായിയാണ് ഇതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭായി നമ്മുടെ ആ 30 ലീഗും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ടൂർണമെന്റിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു, നമുക്കൊരു 50 ഓവറിന്റെ കളി വെച്ചാൽ പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ അതൊരു ചിരിച്ചതല്ലേ. കാരണം അത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ഒരു ടെന്നീസ് ബോളിൽ ഒരു 50 ഓവറിന്റെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭായി ഒന്ന് പോകും, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് അത് കേട്ടത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ അതിനെല്ലാം ഒരു കാരണക്കാരനായ നമ്മുടെ എല്ലാമായ കരീം ഭായിയെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷണറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷിഹാബാണ്. ഷിഹാബിനെ ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ നെടുന്തൂണുകളായ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ, അവരുടെ മാനേജേഴ്സ്, ക്യാപ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല ഋഷു, ഒരു വിഷയം ലൈവ് കാണുന്നതായിരിക്കും, ഋഷുമോന്, അതുപോലെ അനീസ്, പിന്നെ അതുപോലെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഐക്കൺസ്. നമുക്ക് 9 ഐക്കൺസ് ആണ്. 3 ടീമില് 3 ഐക്കൺസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ 9 ഐക്കൺസ് അവരെല്ലാവരെയും ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിലോട്ട് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ ശരത്ത്, അതുപോലെ നബീല്, എല്ലാവരും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായ ശ്രീ പാറക്കാടൻ റഫീഖാനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഇവിടെ
നിലവിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിനെ കുറിച്ചെല്ലാം സ്വാഗത പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി 50 ഓവർ ടൂർണമെന്റ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു. അത് വല്ലപ്പോഴാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരു എല്ലാ തരത്തിലും ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് എടുത്താൽ നമ്മുടെ തൊട്ട് പ്രദേശങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ടീമായി മാറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് വല്ലപ്പുഴ. അതായത് ഈ യുവപ്രതിഭ ക്ലബ്ബ് നിലവിൽ വന്ന ആ സമയത്ത് വല്ലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ചുരുങ്ങിയതിൽ ഓരോ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന 3-4 ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. യുവപ്രതിഭ ക്ലബ്ബ് വല്ലപ്പുഴയിൽ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ അതായത് ജില്ലാ തലത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിലും പോയി കളിക്കും. അന്നൊന്നും സാധാരണ രീതിയിൽ പോയി IPL പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള ലീഗ് മത്സരങ്ങളും മറ്റു സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതായത് ഒരു നല്ലൊരു പ്ലെയർ വന്നാൽ ആ പ്ലെയറിന് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പരിമിതികളൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. അന്ന് വല്ലപ്പോഴും നല്ല പ്ലെയേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ അഷ്റഫിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അഷ്റഫ്, മുൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷിയാബ്, ഇവരെല്ലാം പേരെടുത്ത് പറയാത്ത രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല മേഖലയിൽ കളിച്ചവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫെയർവെൽ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബുണ്ട്, ടൂർണമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ടീമുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പശ്ശേരി എന്ന് അവരുടെ ആസ്ഥാനം. അവര് മൊത്തം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ടീമായി കൊണ്ടുപോയി ഒരു 20 ഓവർ 15 ഓവർ ഇത്രയും കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ളൂ. 50 ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസമാണ്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലീഗ് മത്സരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതായത് ഇത്രയും സമയം, അതായത് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്ര സമയം ഇതിന്റെ പേരിൽ വലിയ റിസ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ 50 ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ വല്ലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ 3 ടീമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് വല്ലപ്പുഴയിലെ പ്ലെയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അഭിമാനമാണ്. അതായത് വല്ലപ്പുഴ അതിനുള്ള കഴിവുള്ള നല്ല പ്രഗത്ഭരായ അടിപൊളി കളിക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് വരും കാലങ്ങളിൽ അതായത് ഈ പ്ലെയേഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ IPL-ലും അതുപോലെ തന്നെ അതിற்கு മുകളിലും എത്താൻ ഞങ്ങൾ വല്ലപ്പുഴയിലെ പ്ലെയേഴ്സിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കമ്മിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി സജ്ജമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സിനും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ 30 ഓവർ വെച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ വളരെ മുകൾ വിളിച്ചു 30 ഓവർ 150 ഗോളോ അവർക്ക് 15 ഓവറൊക്കെ നമുക്ക് ഔട്ട് ആവുകയും ചോദിച്ചു. പക്ഷേ 28 ഓവർ 27 ഓവറൊക്കെ നമ്മൾ നിന്നു, ചിലവരൊക്കെ ഫുള്ള് നിന്നു. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ശരിയാണ് 24 ടീം പോലും ഔട്ടായിട്ടില്ല. വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അറിയാവുന്ന നമുക്ക് ഔട്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠാനം വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു മണിയും കൂടെ എന്നാ പറയാൻ പറ്റില്ല, 4 മണി സമയത്തൊക്കെ കിട്ടും. ഒരു മണിയും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. കാരണം അദ്ദേഹം സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, ജനങ്ങളുമായിട്ട് നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നല്ലൊരു ഉദ്ഘാടനം കൂടെ കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദി തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റ് വിജയമായ ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാനൊന്നല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കുന്ന ആൾ പൈസയാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അവരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന ആളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയാക്കാൻ ഓടി നടക്കുന്ന ആളും എല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ പൈസയാണ്. എല്ലാ ടൂർണമെൻറ്റും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊല്ലാത്തൊരു ഗോളൊന്നും എന്താണ് 50 ഓവർ. ഞാൻ എത്ര ഞാൻ നമ്പർ അറിയില്ല. 50 ഓവർ എന്താണെങ്കിലും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും. ചാവറ, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്, പട്ടാമ്പി, കുറ്റല്ലൂർ, നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് നിരന്തരം ഗോളൊന്നും കിട്ടും, ചാൻസ് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ വലപ്പുറക്കാരൻ നാൽപ്പുറത്തായ കാരണം നമ്മുടെ വലപ്പുറക്കാർക്ക് കാര്യമായി വളരാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ T10 1 വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വലപ്പുറയിൽ വന്നു. ഒരുപാട് പിന്നെ T10 2 വെച്ചപ്പോൾ അതിലേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. ഇപ്പം നിരന്തരം ക്രിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഇതിലേക്ക് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ 50 ഓവർ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും നമ്മുടെ VCCയിലൂടെ പാലക്കാട് ജില്ലാ ഡിവിഷനിലേക്ക് ഇവർ പോകാൻ ചാൻസ് കിട്ടാം. ഈ വർഷം കിട്ടിയാലും അടുത്ത വർഷം കിട്ടാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ നിന്ന് കളിക്കാൻ, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലേലം നടത്തുക, അതൊക്കെ പറയുന്നത്. കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ് എന്തായാലും എല്ലായിടത്തും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ടൂർണമെന്റ് കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് 50 ഓവറിന് മാച്ച് നടക്കുന്നത്. ഹാഫ് ബോളൊക്കെ 50 ഓവറിന് മാച്ച് പറഞ്ഞത് 300 ഓവറുകൾ നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു
പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രകാശം കിടന്നു കേട്ടോ നല്ല പ്ലേയേഴ്സാണ് പ്ലേയേഴ്സ് ഏത് ടീമായിട്ട് കളിച്ച് നീക്കാൻ പിടിച്ച് നീക്കാൻ പറ്റിയ പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ കളിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതലായി പറഞ്ഞ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവരും ഈ വേദിയിലേക്ക് വന്ന് ഈ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നടക്കുന്നു. രണ്ട് വാർത്തം പറയാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാറിനെ ആശംസിക്കാൻ വേണ്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിന്നൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷിയാൻ പോവുകയാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു 50 ഓവർ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്, അതും ടെന്നീസ് ബോളിൽ കളിക്കാൻ പോകും. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ബോളൊക്കെ 50 ഓവർ കളിക്കണമൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ടെന്നീസ് ബോളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും 50 ഓവർ ടൂർണമെന്റുകൾ കേരളത്തിൽ നടന്നാലും ആദ്യമായി 50 ഓവർ ടൂർണമെന്റ് കളിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നുള്ളൊരു ചരിത്രം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതിലെ ക്യാപ്റ്റന്മാരും ഓരോ പ്ലെയേഴ്സിനും ഫ്രാഞ്ചൈസികളും എന്നും ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകും. ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാഗതം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർ റഫീഖ, നമ്മുടെ വല്ലപ്പുഴ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കോച്ചായും ക്രിക്കറ്റ് അമ്പയറായും ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചായിട്ടും മാത്രമല്ല വല്ലപ്പുഴക്കാരുടെ ഒരു സ്പോർട്സിൽ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സമയത്തും സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കൃത്യമായൊരു ലോങ് വിഷനറിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കരീംഭായ്, നമ്മുടെ ഈ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി എല്ലാ ഡിജിറ്റലായിട്ടും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി തരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈസല്, അതുപോലെ നബീൽ, ദിൽഷാദ്, ബാക്കിയുള്ള അവിടെ വന്നിരുന്ന എല്ലാ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾക്കും മാനേജേഴ്സിനും പ്ലെയേഴ്സിനും എല്ലാം ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. കാണിച്ചോ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് So, here we go for the first bid, for the first token, the ultimate 50-over cricket tournament, presented by FBR Group and sponsored by Bilal Group. Here is the first token. Token number 19. The player is Shahid. Player number 19, auction for Shahid, playing for all-rounder. Any team? Bishop Battalion for base value 100. Morning Cycles 200. Morning Cycles 200. Morning Cycles 200 first call. Bishop Battalion 300.
Rishu Battalion 300, Morning Strikers again 400. Rishu Battalion 500. This is the option for player number 19 Shahid, all-rounder. Morning Strikers 600. Morning Strikers 600. Morning Strikers 600. First score. Morning Strikers 600. Any team? Morning Strikers 600. Second call. And Rishu Battalion 700. 700 for Shahid. 700 first score. 800 again, Morning Strikers with 800. 800 first score. 800. 800 second score. Come back by Rishu Battalion for 900 points. 900 first score. 900 points first score. 900 points second score. Again, Morning Strikers come with 1000 points. 1000 point first score for player number 19 Shahid. 1000 points second score. And here we go. Any team, and this is the final call. The player sold to Morning Strikers for 1000 points. And here comes the second lot. Player number 15 Mohsin. Player number 15 Mohsin, all-rounder playing role, all-rounder. Any team for the base value for the player Mohsin? Yes, Maimun Borwal started with 100 points. Maimun Borwal with 100 points. Again, Morning Strikers come with 200 points. 200 points for player number 15 Mohsin. 200 points. 200 points. 200 points first score. 300 points, but Rishu Battalion back to 400 points. 400 points. Rishu Battalion for player number 15 Mohsin. Again, 500 points by Morning Strikers, 600 by Maimun Borwal. 600 points for player number 15 Mohsin. 600 comes for the first score. Morning Strikers back with 700 points. 700 points for player number. Again, Maimun Borwal with 800 points. Maimun Borwal, 800 points for player number 15 Mohsin. And this is the first score. Again, Morning Strikers with 900 points. 900 points for Mohsin, player number 15. 900 points first score. 1000 and 1200 with the Rishu Battalions. 1200 points for player number 15 Mohsin. Rishu Battalions is the first score for player number 15 Mohsin. 1400 points by Morning Strikers. 1400 points by Morning Strikers. 1400 points Morning Strikers, and this is the first score in a team. And the second score. Again, come back by Rishu Battalions for 1600 points. 1600 points first score. 1600 points. 1600 points second score. But at the end, Morning Strikers come back with 1800 points, and this is the first score but Maimun Borwal come back with 2000 points. 2000 for Rishu Battalion, 2500 points. 2500 points for player number 15 Mohsin. 2500 points. 2500 points first score. 2500 points second score. Any team. And we are going for the final call. The player sold to Rishu Battalion for 2500 points. Player number 15 Mohsin sold to Rishu Battalion 2500 points. And here comes the lot number 3. Who is that player? Player number 16 Sujesh T.
Start with the best value from reserve battalions for 100 points. Again, motorcycles with 200 points. Back to that. Maimon Borwells with 300 points. Maimon Borwells with 300 points for player number 16, Sujesh. Any team? Any team? Motorcycles with 400 points. 500 points with Maimon Borwells. Maimon Borwells with 500 points. And this is the first score for player number Sujesh, player number 16 Sujesh. And by motorcycle they come back with 600 points. 700 points by Maimon Borwells. 700 points. First score, 700 points. Reserve Battalion back with 800 points. 800 points. First score for Sujesh T, player number 16. But Maimon Borwells again hammer with 900 points. 900 points. 900 points first score. 900 points. Motorcycles come back with 1000 points. 1000 points for player number 16 Sujesh is the first score. First score for player number 16 Sujesh. And second score. Any team? Any team? Okay, we are going to fix to motorcycles for 1000 points. The players sold to motorcycles 1000 points. Item. Okay, here comes the row number 4. Who is that? Player number 1. Okay, last player sold for 1000 points. Item point. Number 1. And here comes next row, player number 1, Nabil, all-rounder, batter, and okay, starting with Maimon Borwells for 100 points, base value. 100 points. Maimon Borwells, 100 points. First score. One strikers 200 points, second score, 200 points. One strikers 200 points. Maimon Borwells 300 points. Maimon Borwells 300 points. For player number 1, Nabil. $300 points by Maimon Borwells. For player number 1, Nabil, 300 points. First score. 400, 500 by Maimon Strikers, 600 by Maimon Borwells, 700 Reserve Battalions, 700 Reserve Battalion, 800 Maimon Borwells, 900 Reserve Battalion, 1000 Maimon Borwells, 1200 Reserve Battalion, 1400 Maimon Borwells, 1400 by Maimon Borwells. For player number 1, Nabil, batter. Any team? 1600 by Morning Strikers, 1800 by Reserve Battalions, 2000 by Maimon Borwells, 2000 by Maimon Borwells, 2000 points, Maimon Borwells. For player number 1, Nabil, one of the best batter. And here we go for the first score, 1500 by Morning Strikers, 1500 by Morning Strikers, 2500 by Morning Strikers, 2500 by Morning Strikers, 2500 by Morning Strikers, and it's the first score, 2500 Morning Strikers, second score, 3000. Look at now. 3,500. 3,500 by Reserve Battalions. 3,500 by Reserve Battalions.
3,500 by Rishu Battalion. $3,500. And he is one of the only player who crossed 5,000 runs in morning cricket. So we are waiting for one of the best batsmen, and finally we stop with 3,500 points by Rishu Battalions. And here the first score. Any team? Any team? And it's the second call. So we are moving and we are fixing to Rishu Battalions, and it's the final call. The players scored to Rishu Battalion 3,500 points. And here comes the next player, Abdul Ghafoor, all-rounder, Rishu Battalion for the base value 100. Your number 10. 10. Player number 10. Abdul Ghafoor, all-rounder, Rishu Battalion with the base. Maimun Borwal 200, Morning Striker 300, Rishu Battalion 400, Maimun Borwal 500. Maimun Borwal with 500 points. 700 by Rishu Battalions. 700 by Rishu Battalions. 700 points for player number 10 Abdul Ghafoor. 800 by Maimun Borwal. 800 by Maimun Borwal. 800 points by Maimun Borwal. And here the first score. And any team is the second call. 800 by Maimun Rishu Battalions. 800 by Rishu Battalions. Sorry, 900 by Rishu Battalions. 900 by Rishu Battalions. 900 by Rishu Battalions. 900 by Rishu Battalions. Any team? 1,000 by Maimun Borwal. 1,000 points by Maimun Borwal. For player number 10 Abdul Ghafoor. 1,200 by Rishu Battalions. 1,200 by Rishu Battalions. 1,200 by Rishu Battalions. This is the first score for player number 10 Abdul Ghafoor, 1,200 points. And it's the second score. And we are, but at the end, Maimun was scored for 1,600 points. 1,600 points. First score, 1,600 points. Second score, and finally, we are moving to fix the player. This is the last and final call. Player sold to Maimun Borwal for 1,600 points. 1,600 points. Maimun Borwal. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പർ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് മാതയാണ്. നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ. മറവുണ്ടോ? ഇതെടുക്കാൻ പ്രശ്നം Okay. Next player.
Player number 2, Mohammed Fasil. Player number 2, Mohammed Fasil. Mohammed Fasil, batter. Any team? Morning strikers with the base value 100 points. Maimun bowler 200. Rishu Battalion 300. Maimun 400. Morning 500. 600. 700 by morning strikers. 700 points. Morning strikers for player number 2, Mohammed Fasil. Batter. Morning strikers 700 points. 800 by Rishu Battalion, 900 by Maimun bowlers, 900,000 by Rishu Battalions, 1000 points Rishu Battalion for player number 2, 1200 by morning strikers, 1200 by morning strikers, 1400 by Rishu Battalions, 1400 by Rishu Battalions. 1400 first squad, 1400 Rishu Battalions for player number 2, Mohammed Fasil, batter. Here comes the second call, and we are moving. Any team? This is the last and final call. Player sold to Rishu Battalions, 1400 points. പിള്ളേർക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയി കൊടുത്ത് എപ്പോൾ പറഞ്ഞ് സ്വന്തപ്പെട്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കും വേണ്ട. Okay, we are going to next player. Who is that? Player number 12, Sekir. Sekir. Any team for the base value for player number 12, Sekir? 100 by Rishu Battalion, 200 by morning strikers, 300 by Maimun bowlers, 400 by morning strikers, 500 Maimun bowlers, 600 morning strikers, 700 Maimun bowlers, 800 morning strikers, 900 Maimun bowlers, 1000 morning strikers, 1200 Maimun bowlers, 1400, 1600, 1600 for player number 12, Sakir. 1600 points. Yes, one and only ends. 1800 by first morning strikers. 2000 by Maimun bowlers for player number 12 Sekir. 2000 points by Maimun bowlers. And here the first score. 2500 by morning strikers. 2500 by morning strikers for player number Zakir. He is an all-rounder. 2500 points. 2500 first score. 2500. 3000 by Rishu Battalions. 3000 points by Rishu Battalions. 3000 points by Rishu Battalion. Any team? 3000 points. Here comes the first score. And it's the second call, but 4000 by Maimun bowlers, 3500 Maimun bowlers, 3500 Maimun bowlers, 3500 Maimun bowlers. And it's the first call. 3500. 3500 second call. Any team? And Rishu Battalion back with 4000 points for player number 12 Sakir.
4,000 point first chord, 4,000 point second chord, and here we move. This is the last and final chord. We are going. Any team? Okay, we are fixing the play. 4,000 ആണ് ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 4,500 4,500 അടുത്ത വിളി. So here we go. നോക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. Okay, and this is the last and final chord. We are 4,000 for Rishabh battalions, and we are going to give the player to Rishabh battalion. The player sold to Rishabh battalion. 4,000 point, player number 12 secure. Friday single na. Okay. ഓൾറെഡി ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ്. സോൾഡ് ആണതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ നോക്കല്ലേ. അത് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നു. ലൈവായിട്ട് അടുത്തെടുക്കും. Okay, next player. Next player, player number 4, Unni. Better, okay. Starting with the Rishabh battalion, base value 100 points. Morning strikers 200. Michael Morris 300. Rishabh battalions 700. Michael Morris with 1,000 points. 1,200. 1,200 by Rishabh battalions. 1,200. One of the best batter. 1,400 by Michael Morris. 1,600 Rishabh battalion. 1,800 Michael Morris. 1,800 points by Michael Morris. 1,800 points. 1,800 points Michael Morris. 1,800. Any team? 1,800 point. Player number 4, Unni. 2,000 point. Rishabh battalion. 2,000 point Rishabh battalion. One of the best batters. Any team? Okay, here comes the first call. Player number 4, Unni. 2,000 points. First call. Second call. Okay, we are going to fix. And it's the final call. The player sold to Rishabh battalions. 2,000 points. Player number 4, Unni. Okay, here are the balance. Maimun Bowman, purchase point 1,600, balance 18,400, total days 1, remaining price 10, maximum call around 17,500. And bonus I guess, purchase point 2,000, remaining 18,000. Two players scored, remaining price 9, 17,200. Rishabh battalion 13,400 purchase, 6,600 remaining. 6 players remaining, maximum call allowed 6,100 points. Okay. 6,100 maximum call allowed. Balance 6,600. 6,100. Next. Okay. Next player. Player number 29, Shahid M. Player number 29, Shahid M. Any team for the base value?
Shahidiyam, any team for the base value? Yes, morning strikers with base value 100 points. Rishabh Battalions with 200 points. Rishabh Battalions with 200 points. Rishabh Battalions 200 point for player number 29, Shahid. Any team? Any team? Okay, first chord. And here comes the second chord. And this is the last and final chord. Player number 29, Shahidiyam, sold for Rishabh Battalion, 200 points. Shahidiyam, 200 points, the Rishabh Battalions. Okay? Next player. Player number 17, Vivek. For the base value, Rishabh Battalion started with the base value 100 points. Vivek, all-rounder. Maimun Gorwal 200. Maimun Gorwal 200. 200 points first chord. Player number 70, Vivek. Maimun Gorwal with 200 points. 300 by morning strikers. 300 points by morning strikers. 300 points morning strikers. 400 by Maimun Gorwals. 400 points by Maimun Gorwals. 400 points Maimun Gorwals. 500 by Rishabh Battalions. 500 points by Rishabh Battalions. 600 by Maimun Gorwals. 700 by Rishabh Battalions. 700 points for player number 70, Vivek, by Rishabh Battalions. And it's the first chord. 800 by morning strikers. 900 by Maimun 1000 Rishabh Battalions. 1000 points for player number 17, Vivek. Rishabh Battalion 1000 point demand. 1000 points. 1000 points first chord. 1200 by Maimun Gorwals. 1200 by Maimun Gorwals. 1400 by Rishabh Battalions. 1600 by Maimun Gorwals. 1800 Rishabh Battalion. 2000 by Maimun Gorwals. 2000 by Maimun Gorwals. 2000 points for player number 17, Vivek. Maimun Gorwals. 2000 points. First chord. And here comes the second chord. 2000 points, 2500 by Rishabh Battalions, 2500 points for player number 17, Vivek. 2500 Rishabh Battalions. 2500 points Rishabh Battalions. 2500 points Rishabh Battalions. And Maimun Gorwal with 3000 points. 3000 points by Maimun Gorwal. For player number 17, Vivek. 3000 points. 3000 points. 3000 points first chord. 3000 points. Any team? Any team? 3000 Muayam. Maimun Gorwal. Muayam. Maimun Gorwal. And here comes the second chord. And we are moving. We are moving. Any team? Any team? Muayam. Maimun Gorwal. Next 3500. Next call will be Alta call 3500. Second call finish. Final call we are going to decide. Okay. Let's move. Rishabh Battalions, are you calling? Yes, 3500 points. 3500 points. 3500 points, Rishabh Battalion. For player number 17, Vivek.
Ratio Battalion 3,500 points first call. Ratio Battalions 3,500 points. Ratio Battalions 3,500 points second call. Any team? Any team? Okay, so we are going to fix the player sold to Ratio Battalion 3,500 points. Player number 17 Vivek sold to Ratio Battalion 3,500 points. More than no. Ratio Battalions, manager, can I have your balance? 2,900. Okay. Okay. So here we go with the national goal, and who is that player? Is player number 13, Harris Coordinator. Player number 13, 1-3, Harris Coordinator, all-rounder. Any team for Harris Coordinator? Any team for the base value? Yes, always. Modern strikers claim with base values. 100 points for Harris Coordinator. 200 points by Maimun Novels. 2,200 points by Maimun Novels. 200 points Maimun Novels. Player number 13, 1-3, Harris Coordinator. 300 by Morning Strikers. 400 by Maimun Novels. 400. 400, and it's the first call, 400. 500 by Morning Strikers, 500 points for player number 13, Harris Coordinator. 500 points. Ready? 500. 500 Morning Strikers, 600 Maimun Forwards. 600 Maimun Forwards. 600 Maimun Forwards. Okay, first call. 700 by Morning Strikers. 700 points by Morning Strikers. 700 points. 700 points. Any team? Here we go for first call. Morning Strikers. 800 Maimun Forwards. 800 Maimun Forwards. 800 Maimun Forwards. 800. Any team? Maimun Forwards. 800 points. Any other team willing to call this player Harris Coordinator? Okay, 800 for first call. 800 second call. Yes, Morning Strikers. 900 points. Morning Strikers. 900 points. 900 points, Morning Strikers. Okay, this is the first call, and it's come the second call. 1,000 points by Maimun Forwards for Harris Coordinator. Harris Coordinator, 1,000 points. 1,000 points for Harris Coordinator, called by Maimun Forwards. First call. Second call. Okay, we are moving, we are fixing. This is the last and final call. Player sold to Maimun Forwards. 1,000 points. Harris Coordinator. അവിടെ ചെന്നിട്ടാ സ്റ്റാമിനെ കൂടെ നോക്കണം. Here we go for the next player. Player number 6, Muhammad Ashraf. Ashraf. Player number 6, Muhammad Ashraf. Okay, Morning Strikers started with the base value 100 points.
100 points. Morning strikers. Morning strikers with base value 100 points. Any other team? For player number 6, Muhammad Ashraf. And it's the first call. Any team? Is the second call. Muhammad Ashraf, player number 6, for base value 100 points, 5 bonus strikers, and this is the last and final call. Are you calling? Ratio battalions with 200 points. Ratio battalions with 200 points. Ratio battalions 200. Ratio battalions 200 points for player number 6, Muhammad Ashraf. Any other team interested? Okay, here the first call. Point. Second call. And here comes the last and final call. Player sold to ratio battalions 200 points. Player number 6, Ashraf. It is over. Okay, here comes the next player. Player number 32, Siddiq Tiar. Player number 32, Siddiq Tiar, bowler. Okay, start with the base value 100 points, morning strikers 200. Sorry? Okay, no call. Started by Maimon forward base value 100 points. 100 points. More point. Any other team? Siddhi base value. Maimon forwards. More point. 50 over match. Decent bowler. Okay, we are moving. First call, Maimon forward, and second call, we are fixing a player. This is the last and final call. Player sold to Maimon forward for 100 points. More point. Here comes the point. Okay, let us move to next player. Player number 31, Salih Cherkot. Player number 31, Salih Cherkot. Player number 31. Action and Mogam Mektala. Salih. Any team, again, Maimon forward with the base value 100 points. 100 points, Maimon forwards. Maimon forwards, 100 points. For player number 31, Salih, base value. Any team, anyone willing to call above 100 points? For this player, Salih Cherkot? Yes, morning strikers 200 points. 200 points. Morning strikers 200. Morning strikers 200. Maimon forward is 300. Maimon forwards with 300 points. Maimon forwards 300 points. One more point. First call. Morning strikers with 400 points. Morning strikers with 400 points.
Salif to the ball. He is the bowler. 400 points. 500 by Maimun forwards. 500 by Maimun forwards. 500 points by Maimun forwards. Okay, this is the first score. 600 points by Morning Strikers. 600 points by Morning Strikers. 600 points by Morning Strikers. 600 points. Morning Strikers. First score. Second score. We are going to fix the player. Okay, we are going to fix the player. This is the last and final call. Player sold to Morning Strikers. 600 points. 600 points. എല്ലാ ദിവസവും വടക്കൻ. Okay, franchisee. Here comes the next player. Player number 9, Arun Haridas. Player number 9, Arun Haridas. All-rounder. Any team for the base value for Arun Haridas? Rishabh Italians with 100 points. Rishabh Italians 100 points. 200 by Maimun Bowers. 200, 300 by Rishabh Italians. 400 by Maimun Bowers. 500 by Rishabh Italians. 1,600 points by Rishabh Italians. 1,800 Maimun Bowers. 2,000 Rishabh Italians. 2,000 points. 2,000 points for player number 9, Arun Haridas, called by Rishabh Italians. And here comes the first call. 2,000, 2,000 points. 2,000 points. Arun Haridas, Rishabh Italians. അവർക്ക് 2,700 രൂപ. 2,500 by Maimun Bowers. 2,500 by Maimun Bowers. 2,500 by Maimun Bowers. 2,500 Maimun Bowers. For player number Arun, player number 99 Arun Haridas. 2,500 first call. 2,500 second call. And here comes the last and final call. And the player sold to Maimun Bowers 2,500 points. Player number 9 Arun Haridas added to Maimun Bowers. Next player. Next come player number 11, Dilshad. Started with 500 points by Rishabh Italian. 500 points. Rishabh Italian 500 points by player number 11 Dilshadinu വേണ്ടി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. 500 points by Rishabh Italians. First call 500 points. And here comes the first call for player number 11 Dilshad. Dilshad. Player number 11 Dilshad 500 points Rishabh Italians. Second call. Second call. Any team interested?
Any team? Any team? Any team? Okay, we are moving and we are going to fix the player. The player is sold to Rescue Battalions for 500 points. 500 points. Dilshad. Rescue Battalions. 500 points. Player number 11. 11. 500 points. Rescue Battalion കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബാലൻസ് വേണോ? ബാലൻസ് വേണോ? വേണ്ട. ഓക്കെ. പ്ലെയർ നമ്പർ 24 24 ഹരി. ഹരി Hari. Okay, starter base value. Bonus strikers 100, Maimun 200. Bonus strikers 300, Maimun 400. 500 bonus strikers, 600 Maimun, 700 bonus strikers, 800 Maimun, 800 Maimun, 900 bonus strikers, 900 bonus strikers, 900 bonus strikers, 1000 Maimun roll. Okay, there is a remark and only available from 10 AM. അതായത് 10 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ റിമാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, 1000 points, Maimun forward. Yes, 1000 points, Maimun forward. 1000 points, Maimun forward, first call. 1000 points, Maimun forward, second call. We are moving. We are moving. We are moving. And this is the last and final call. Player sold to Maimun forward, 1000 points. 1000 points, Maimun forward. Hari EM. Player number 24 Hari EM 1000 പോയിന്റിനെ മൈമൂൺ ഫോർവേഡ്സ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Okay, next player. Okay, next player. Player number 18 Muhammad Fasil Papi. Player number 18 3,000. Started with 3,000 point by Maimun Borwell. 3000 point first call Maimun Borwell. 3500 one strikers. 3500. 5000 point Maimun Borwell. 5000 point. 5500 one strikers. 5500 one strikers. ഈ നേരത്തിൽ 5000 പോയിന്റ് കൂടുതൽ കളിക്കുന്ന കടന്നു പോകുന്ന ആദ്യ താരമായി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ എന്ന പാപ്പി. 6000 പോയിന്റ് 6500 6500 bonus like 6500 points 6500 points 6500 points 7000 points by Maimun Borwell 7000 points for player number 18 Muhammad Fasil 7000 points 7000 points 7000 points. Here comes 7,500 by bonus like 7,500 points 8,000 by Maimun Borwell 8,000 points for player number 18 Muhammad Fasil Maimun Borwell 8,000 points 8,000 points 8,000 points 8,000 points. And here comes the first call 8,500 by morning strikers 8,500 point morning strikers 8,500 point by morning strikers 9,000 point by Maimun Borwell 9,000 points for player number 18 Muhammad Fasil 9,000 points 9,000 points 9,000 point Maimun Borwell 9,000 point Maimun Borwell 9,000 point 9,000 point Muhammad Fasil എന്ന player 9,000 points 9,000 points 9,500 by morning strikers 10,000 by Maimun Borwell. Here comes the first player with 10,000 points
10,000. 10,000. First call. 10,000 second call. And here we go. This is the last and final call. Player number 80, Mohammed Fasil, sold to Maimun Borwell, 10,000 points. Okay. Next player we go. Player number 21, Shyam. Player number 21, Shyam. Before the balance? 2,000. Okay, balance please. Maimun Borwell, maximum score are 3,400. 3,400 maximum. പറ്റില്ല നമുക്ക് രണ്ട് Point strikers 14,700. Extra battalions 2,100. Okay. Here we go. 4,000 started by Risho battalions. 3,000 by Maimun Borwell. 3,000 points Maimun Borwell. 3,400 maximum goal. 3,500. So player sold 3,500 points. Player sold to Point Strikers. 3,500 points. Shyam. Player sold to Point Striker for 3,500. 3,500. അതിൽ കൂടുതൽ വിളിക്കാൻ ഒരു ടീമിന് ബാലൻസ് ഇല്ല. So 3,500 player sold. Next. Player number 8. Player number 8. Arjun. Player number 8. Arjun. For the base value, Point Strikers 100 points. 200 by Risho battalion. 300 Maimun Borwell. 300 Maimun Borwell. 300 Maimun Borwell. Okay, here comes the first call. 300. 300. Second call. For player number 8, Arjun, 300 point. Called by Maimun Borwell. And this is the last and final call. Is there any team willing to call? I think no. Okay, this is the last and final call. The player sold to Maimun Borwell 300 points. Arjun G 300 point. Maimun Borwell. Next, player number 7, Mohammed Fasil M. Mohammed Fasil. Batter. Started by Risho battalion. 2,000 points. Unavailable October 5. October. Final. Okay. Risho battalion called off. വിളിച്ചിട്ടോ അറിയാത്തവർ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. മാർക്ക് അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, base value Risho battalions. Are you interested? 200 Point Strikers. 200 Point Strikers. 200 Point Strikers. അഞ്ചാം തീയതി കളിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല. 300 Risho battalions. 400 Point Strikers. 500 Risho battalions. 500 Risho battalion. 500 Risho battalions. 500 Risho battalions first call. 600 Point Strikers. 600 Point Strikers. 600 Point Strikers. First call. 700 Risho battalions. 700 Risho battalions. 700 points. 700 Risho battalions first call. Risho battalions 700 points.
Morning strikers 800. Morning strikers 800 points. 900 Rishu Battalion. 900 Rishu Battalion. 900 Rishu Battalion. 900 Rishu Battalion. Player number 7 Mohammed Fazil. 1000 points by morning strikers. 1000 points morning strikers. 1000 point morning strikers. Player number 7 Mohammed Fazil. Is the matcher? Matcher. 1200 Rishu Battalions. 1200 points Rishu Battalion. 1200 points. 1200 first score. 1400 1400 morning strikers. 1400 1400 1400 1400 first score. 1400 1600 Rishu Battalions. 1600 Rishu Battalions. 1600 Rishu Battalions. 1600 first score. 1600 1800 by morning strikers. 1800 by morning strikers. 1800 by 2000 by Rishu Battalions. 2000 points. 2000 points. 2200 by morning strikers. 2500 sorry. 2500 by morning strikers. 2500. Now my own forwards. 2500 Rishu Battalion morning strikers. 2500 morning strikers. Okay, here we go. First score 2500 points. Second score 2500 points. And this is the last and final call. The player sold to Mohammed Fazil. The player sold to morning strikers 2500 points. 2500 points. The player number 7 Mohammed Fazil sold to morning strikers 2500 points. Balance check karo. Okay. Maximum ball allowed. Maimun 3200. Morning strikers 10,900. Rishu Battalion 2,100. Maximum ball allowed 3,200. Okay. Okay, next. Player number 28. Rashid. Player number 28 Rashid. Base value captured by Rishu Battalion. Okay, for the base value Rishu Battalion 100 points. Maimun forwards 200. Maimun forwards 200. Maimun forwards 200 for player number 28 Rashid. All-rounder, wicket keeper, batsman, 200 points. 200 points. Maimun forwards. Here we go for the first hold. Second hold, and we are going to fix. This is the last and final call. Players hold to Maimun forwards. 200 points. Next player. Player number 30, Anu MTR. For the base value, Rishu Battalion started with 100 points. 100 points, Rishu Battalion, 200 by morning strikers, 300 by Rishu Battalions, 300 by Rishu Battalions, 300 Rishu Battalions, 400 Maimun forwards, 400 Maimun forwards, 400 Maimun forwards, 400 Maimun forwards, first score, 400 Maimun forwards. Is there any team willing to score above 400? 400 first score, 400 second score. Player number 30, Anu Bimtia, 400 points, 500 points by Rishu Battalion, 500 points by Rishu Battalions,
500 points by Rishu Battalions. First call. 600 by Maimun Borwells. 600 by Maimun Borwells. 600 by Maimun Borwells. 600 points. First call. 600 points. 600 points. Second call. 600 points. 600 points. We are going to fix. We are moving. This is the last and final call. Maimun Borwell. Player sold. 600 points. 600 points. ബാലൻസ് കേട്ടോ അമ്മ കഴിയാനായിക്കോ. Okay. Here comes the next player. Player number 26, Jabir Wadakan. Player number 26, Jabir Wadakan. Maimun Borwell started with 2,500 points. 2,500. Maimun Borwell started with 2,500. 2,500. 2,500. 2,500. Morning strikers, are you interested? No. So, here we go. The players go to Maimun Borwell, 2,500 points. Player number 26, Jabir Wadakan. Okay. Next, player number 3. Player number 3, Abhilash. Player number 3, Abhilash. Maimun Borwell started with the base value 100 points. 200 by Rishu Battalion. 200 by Rishu Battalion. 200 Rishu Battalion. 300 morning strikers. 300 morning strikers. 300 morning strikers. Abhilash, 300 morning strikers. 400 Rishu Battalions. 400 Rishu Battalions. 400 Rishu Battalion first call. 400. 500 morning strikers. 600 Rishu Battalion. 600 Rishu Battalion. 600 Rishu Battalion. Okay, first call. Rishu Battalion, 600 points for 700 morning strikers. 700, 800 Rishu Battalion. 800 Rishu Battalion. 800 Rishu Battalion. 800 Rishu Battalion. For player number 3, Abhilash. Rishu Battalion, 800 points. First call. 800 points in a team. 800. Second call. In a team. Okay, here we go. Last and final call. Player sold to Rishu Battalion, 800 points. No points. Abhilash, yes, player sold to Rishu Battalion, 800 points. Okay. Maximum error 200 for Maimun. Remaining player 1. Morning strikers, remaining player 6. Rishu Battalion, remaining player 1. That's it. Here we go for the next dot. And this is player number 27, Siddiq Chergod. Siddiq Chergod, player number 27. Okay. Morning strikers with the base value 100 points. Base value 100 points. Morning strikers. Okay. Morning strikers. Any team willing to call? Any team? Okay. Morning strikers second call. Morning strikers second call. And this is the last and final call. Player sold. 100 points in the Chergod. Player sold. Morning strikers. Player sold to morning strikers for base value 100 points. Next
Next player. Okay. Player number 33, 5 PP. For the base value, one striker. Maimun ball 200. Rishu Battalion 300. 5 PP. 300 points. Rishu Battalion. 400 morning strikers. 400 morning strikers. 400 morning strikers. 400 morning strikers. First call. 400 points. Morning strikers. 500 Rishu Battalion. 500. Rishu Battalion 500. First call. 600 morning strikers. 600. 600 point. Morning strikers. 600 point. 600 point. Morning strikers. 600 point. 5 PP givendi. 600 point. First call. 600 point. Any team? 600. 600. Second call. Morning striker 600 points. Second call. 600 points. Morning strikers 600 points. And here we go. This is the last and final call for player number 33 Vice PP. Player sold 600 points. Morning strikers. Okay. Now here we go. The next player, player number 5, Muhammad Ashir. Muhammad Ashir. Player number 5, Muhammad Ashir. Started by base value one strikers. 200 Maimun forward. 200 Maimun forward. Maimun 200 points. Maimun 200 points. Any team willing to call? Maimun forwards 200 points. First call. Maimun forward 200 points for Ashir. Second call. And here we go. We are going to fix the player. This is the last and final call. Okay. The player fixed to Maimun forward. Muhammad Ashir. Player sold to Maimun forward 200 points. And Maimun forward 200 points. Now and 200 points. Maimun forwards. 11 players കരസ്ഥമാക്കി Maimun forwards. Ultimate 50 over match. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. All the best Maimun forwards. For the ultimate 50 over match presented by FPR. Next. Player number 22, Muhammad Sharki. In a team for player number 22, Muhammad Sharki. Yes, started with base value Rishu Battalion 100 points. 100 points. Rishu Battalion 100 points. Here comes the first call, second call, and final call. Player sold to Rishu Battalion 100 points. And that's yeah. So, for the 11 players, Rishu Battalions, they also took 11 players from the auction. The 11 players quota is completed. All the best Rishu Battalion for the ultimate 50 over match. And the remaining 4 players are sold to yes. Player number 20, Sharat Shivashankar. Player number 20, Sharat Shivashankar. 5,000 points. Player number 20, Sharat Shivashankar, 5,000 points. Next come, player number 25. Player number 25, Janardhanan. Player number 25, Janardhanan, 1,000 points. 1,000 points, Janardhanan. Next come, player number 23.
23 Shaheen Muhammad. 500 points for Shaheen Muhammad. And finally player number 14 Rashid Gedi. 4,000 points. 4,000 points. 4,000 points. Player number 20 Shiva Shankar 5,000 points. Janardhan 1,000. Shaheen Muhammad 500 and Rashid 4,000 points. And team score please. And in the team score, we will start with Maimun Borwal. Muhammad Ali is the captain. Abhilash is the icon player. Sunil Kumar icon player. Ansab icon player. Muhammad Ashir, Arjun G, Arun Haridas, Abdul Ghafoor, Haris Kolanaran, Muhammad Fasil, Hari, Jabir Walakan, Rashid, Anup Mtia, and Siddiq Tiara. Next come one strikers, Faisal Ike, the captain, Vivek, icon player, Faisal, icon player, Sunoj, icon player, Muhammad Fasil, Rashid Keti, Sujesh, Shahid, Sharat Shivashankar, Shyam, Shahid, Janardhan, Siddiq, Salih, and Faiz. And finally, Rishu Italians. Rishu is the captain. Riyas Alvatra, icon player. Abu, icon player. Praveen, icon player. Nabil, Muhammad Fasil, Abhilash, Undi, Muhammad Asraf, Dilshad, Sakir, Mohsin, Vivek, Muhammad Shafi, and Shahid. Here comes is the end of auction for the ultimate 50-over match present by FVR. Thank you, Shaya. And thank you all. Thank you very much. ഇതും കൂടെ കാണിച്ചു. കൊണ്ടേക്കോ. കഴിക്കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പോ പുറത്തിരിക്കല്ലേ ഫുഡ് പറഞ്ഞ പോലെ അതാ അല്ലേ അത് ഇവര് എനിക്ക് പണിയെന്നാണ് 500 ആദ്യം വിളിച്ചത്.